Onora segreta nascosta trugli ingranaggi, e una verità taciuta. Benvenuti a Detective Chronican. Sono il vostro moderatore Giancarlo. Scrivet ni commedi da dovci seguite. I vostri pensieri rendono ogni caso unico. Scopriamo insieme il mistero. Fu in un giovedì mattina umido e stranamente silenzioso de inizio ottobre. Che trovai Sherlock Holmes immerso in quella particolare trance che abitava solo. Quando un caso di singolare interesse gli occupava la mente, la posta del mattino era arrivata, intata sull'angolo del tavolo, e I resti della colazione si erano raffreddati accanto al focolare. Holmes tuttavia non aveva occhi né per letter né per il sostentamento, osserva. Watson, mormorò senza alzar lo sguardo, un perfetto esemplare del coleottero Trichids apiarius, un abitante davvero improbable di Baker Street, nani d'accordo? Teneva in alto una piccola busta, da cui era uscito il curioso insetto rosso e nero in question, e arrivata insieme a questa lettera, senza mittente, senza sigillo, ma scritta con una calligrafia cos regolare da sembrare un'incision. Me. Passo la lettera e io la lessi ad alta voce. Signor Sherlock Holmes. Siamo attrezzati per accoglierti immediatamente al 14 Giltspur Lane, Clerkenwell. Un uomo giace morto in una stanza chiusa e chive, senza che si trovi la chive, una ferita senza arma e un orologio che si è fermato prima di suonare, un amico della verità. Holmes era già in piedi. Watson, prendi il cappotto. La nebbia si diradera entro mezzogiorno. Ma la pista potrebbe non esser cos cortesi. Arrivati a Giltspur Lane, trovamo un cordon di agenti in uniforme che tratteneva una piccola folla di curiosi. Sulla sabbia dello stretto edificio di mattoni sereni adamino che l'ispettore Tobias Lestrade, con un'aria al tempo stesso preoccupata e perplessa. Holmes saluto Lestrade con l'aria semisasperata di un uomo di viso trasalievo e orgoglio ferito. Non l'ho mandata a chiamare, ma visto che e chi, non obietterò. E un vero disastro. La vittima e un certo signor Edwin Palgrave, orologio di fama, conosciuto a Clerkenwell in alcun zone di Belgravia. Un uomo tranquillo, lavorava da solo, è stato trovato morto stamattina dal suo apprendista. Nessun segno di effrazione, nessuna arma nella stanza e accidenti. La porta del suo laboratorio era chiusa dall'interno. Dis Holmes, entrando, con grazia felina. Il classico scenario della stanza chiusa e chive, e l'orologio si è fermato al 11 precise. Ma è proprio questo il problema. Palgrave spostava sempre I suoi orologi 2 minuti avanti. E questo il suo capolavoro, a quanto pare, non aveva ancora battuto l'ora quando si è fermato. Seguimmo la strada al secondo piano. Il laboratorio di Palgrave era una stanza lunga e stretta, piena di orologi di ogni forma e dimensione immaginabile. Ora erano immobili, come se piangassero l'immobilità del loro creator. Il cadavere giaceva accasciato su una sedia, con lo schienale alto vicino alla finestra a bovindo, con una leggera macchia di sangue sotto l'orecchio sinistro. Gli occhiali erano caduti a terra e una lente era rotta. Mi avvicinai con cautela e osservai l'espressione dell'uomo, occhi spalancati, bocca leggermente aperta, come se fosse leggermente sorpreso. Nessun segno di lotta. Nessun mobile rovesciato. La porta della stanza aveva una vecchia serratura a mortaio, ma la chiave non si trovava da nessuna parte. Holmes percorse il perimetro con lenta precisione, sfiorando con delicatezza il retro degli orologi, dei cassetti e del librari con la dita. Watson, disinfine, nota la posizione del tappeto sotto la sedia, e leggermente decentrato. E chi salvo un delicato orologio da perito dall'estremità opposta. Questo è impostato esattamente sull'indice, e per non toccare pio. Osserva la mala principal, si è spizzata. Non credo che sia stato un incident. La strada grotto la front,
Pensi che qualcuno abbia manomesso ai suoi orologi, penso, ispettori. Che qualcuno abbia manomesso il suo tempo, passamo l'ora. Successiva a esaminare ogni centimetro della stanza. L'apprendista, un ragazzo pallido e nervoso di nome Lyle Trenwith, insistet di aver bussato alla porta, poco dopo le 11 e di non aver ricevuto risposta. Trovando la chiusa chiave, chiamo l'agente di Patuglia. Nessuno entrato. Ho uscito, ha insistito, lo girare. Holmes si avvicinò al ragazzo. Il padrone ha avuto visit recenti, clienti o rivali. Il ragazzo acido, iri. Un uomo in abiti stranieri, persiano, credo. Indossava I guanti nonostante la giornata calda. Il suo accento era strano, non proprio francese, non proprio tedesco. Il maestro Palgrave sembrava turbato dopo. Holmes si voltò verso di me con un luccichio negli occhi. Bene, Watson, il gioco è in corso, ma non come immagina la strade. Perch l'orologio che non ha suonato potrebbe ancora suonare con un significato. Holmes si accovaccio di nuovo davanti al corpo, socchiudendo gli occhi acuti sul sottili linee del colletto. Dell'uomo e sulla leggera amicaccia nel legno del bracciolo della sedia. Senza dire una parola. Estras dalla tasca una sola lente di ingrandimento ed esamino una macchia appena sopra l'orecchio dell'uomo. Appena visible persino alla luce del mattino che filtrava dalla finestra appannata. Guarda, Watson, mormorò. La ferita è precisa, una puntura, non un colpo, nessuno sciso. Nessun trauma che suggerisca una collusione. Pio simile a nego che a un bisturi. Il tacco di un chirurgo. O uno strumento di straordinaria delicatezza. Mi avvicinai, reprimendo un brivido. Veleno, forse? Inietato, credi, forse, rispose Holmes. Ma il metodo di esecuzione e la cosa più curiosa. Un'arma cosc piccola da lasciare cosc postres. Epur cosc l'italia da far cadere un uomo a metafrase. Con metodo, Watson. Calcolato. Freddo e, sospetto, sincronizzato alla perfezione. Si volto di colpo e scruto di nuovo la paria di orologi. Ognuno regolato con precision. Ognuno congelato nel silenzio. Palgrave era un uomo di una meticolosità meccanica. Scommetto che regolava personalmente questi orologi ogni mattina. Ma guarda, tre sono impostati sul 11 precise. Altri, leggermente. Prima, l'orologio principale, quello sul suo tavolo da lavoro, segna le 10:58. La strade, che camminava impazientemente dietro di noi, intervenne. Non riesco a capire l'importanza della sua punctualità. Holmes. Abbiamo un uomo morto in una stanza chiusa chive senza una causa apparente. Troviamo la dannata chive, e Holmes lanciò un'occhiata di traverso agli spettatori. E proprio perché non abbiamo una causa visibile che I dettagli diventano tutto. La strade, quando moventi e mezzi sono occultati. Il tempo diventa il nostro unico testimone affidabile. Si avvicino alla passante porta di quercia e ispezionò la serratura. Nessun graffio. La serratura è vecchia ma ben tenuta. Nessun segno di manomissione. Si rivolse Lyle Trenwith, che inneggiava a disagio vicino al scale. Hai detto di aver trovato la porta chiusa e chive. Quando hai visto il padrone vivo per l'ultima volta? L'apprendista deglit fatica. Poco prima del 11, signore. Mi aveva mandato a prendere del nuovo mal del fornitore di Cripplegate Street. Ha detto che non voleva essere disturbato per il resto della mattinata. Non era insolito, lavorava spesso da solo. Quando regolava meccanismi delicati. Ha menzionato di nuovo il suo visitatore, no, signore. Ma sembrava distratto. Ha fissato a lungo l'orologio principale dopo che l'uomo se n'è andato. Holmes annullenamente. Ha detto che questo visitatore indossava I guanti, descrivilo di nuovo. Alto, straniero, ben vestito, ma non in style.
Moderno, il suo capoto era lungo, con passati intricciati al posto dei bottoni. E portava qualcosa avvolto in un panno, come una scatola stretta, lunga forse 60 centimetri. Una custodia per gli attrezzi, proposi. O un'arma, mormorò Holmes, il tuo padrone sembrava spaventato, l'illecito. Non esattamente spaventato, pio, confuso. Come se avesse sentito qualcosa e non sapesse cosa fare. Holmes tornò a voltarsi verso la stanza. Allora dobbiamo suppor che la conversazione tra loro sia stata significativa. Ispettore, ha perquisito il corpo? La strada nu, nessun documento interessante. Solo il suo orologio da tasca, fermo al 10:59, non un singolo appunto, diario o lettera. Nemmeno il suo diario. Holmes inarcò il sopracciglio. Un uomo di cui ogni ora è stata contata. Ma che non ha lasciato traccia del suo ultimo giorno? Si avvicinò al tavolo da lavoro principal e iniziò ad aprire I cassetti, con delicata precisione. Da nostras una collisione di minuscoli ingranaggi in ottoni. Un altro conteneva vassoi foderati di velluto, ognuno contrassegnato da una sottile etichetta in ottoni, scappamenti, fusibili, cricchetti. Ma l'ultimo cassetto si rifiutò di muoversi. Chiuso achieve, mormorò Holmes. Estras un sottile pletro dalla tasca del capoto e si inginocchiò accanto ad esso. Un attimo. Dopo, il cassetto si aprì con uno scatto. Dentro c'era un singolo agado, un piccolo taccuino rilegato in pelle. Con la chiusura chiusa da un delicato anello metallico. Holmes slacciò l'anello e sfogliò la pagina. Ciascuna coperta da una calligrafia minuta, annotazioni e diagrammi di orologi, si fermò a metà, aggrottando la fronte. Questo non è un normal diario di lavoro. Guarda qui, Watson, annotazioni di tutt'altro tipo, orari, nomi, iniziali criptici, incista completata. VL, 4 minuti. Avanti di chi, SC, avviso recapitato. Conseguenze comprise, mi sporsi in avanti. Cosa pensi che significhino? Sospetto, dis Holmes cupamente, che il nostro signor Palgrave non fa semplicemente un orologio, ma un uomo che teneva nota di qualcosa di molto più pericoloso. Queste annotazioni suggeriscono sorveglianza, corrispondenza, forse persino ricatto. La strada emise un grugnito setico. Un orologio che si trasforma in ricattatore, non ci credo. Pensa, la strada, rispose Holmes. Un uomo il cui mestiere richid precision nei tempi, discrezione e accesso a case private. Non potrebbe, nel corso dei decenni, accumulare conoscenze. Che altri preferirebbero tener nascosti. Segreti sussurrati nei salati mentre regola orologi di famiglia. Programmi di andrivini. Holmes volto pagina, e chi. L'ultima annotazione, l'ora si avvicina. La undici in punto, nessuna deviazione. Datato ieri, senti un brivido gelido attraversarmi. Pensi che sapesce sreb morto? Holmes battle dito sull'ultima pagina. Credo che sapesce stava per succeder qualcosa. Se avesse previsto la sua morte o si stesse preparando per un altro evento, non posso ancora dirlo. Chiuse il taccuino e lo ripose con cura nel capoto. Lo esaminero più approfonditamente a Baker Street, mentre ci voltavamo per Anderson. Holmes si fermò davanti alla finestra bovindo. Il suo sguardo spazio sui tetti oltre, sui comignoli che si protendevano nella mita nebbia londines, che un'altra cosa. Dese bassavis. L'apprendista ha girato che la stanza fosse chiusa achieve, ma guarda il chiavistello della finestra, si è allentato di recente. Un uomo potrebbe scappare da se sapesse evadere. Seguì il suo sguardo. Una caduta pericolosa. Per un uomo goffo, ma non per uno esperto di uscite di sicurezza. Si rivolse di nuovo alla strada. Metti un agente a sorvegliare. I tetti in direzione di Leather Lane,
e manda un telegramma all'ambasciata persiana. Ho il sospetto che il tuo visitatore inguintato non sia sconosciuto a loro. Mentre tornavamo nella luce grigia di Giltspur Lane, Holmes si sistemò la sciarpa e si mise al passo con me. Vede, Watson. Non stiamo semplicemente seguendo la trace di un assassino. Stiamo districando un momento nel tempo, misurato con precisione, eseguito alla perfezione. Ciò che resta da scoprire per quel momento sia dovuto accadere all'undici. E con ciò scomparimo di nuovo nella nebbia. Tornammo in Baker Street nel primo pomeriggio. La nebbia si era diradata in una sola foschia che si aggrappava al colletto del cappotto di Holmes come un cane rilutante. A esser lasciato indietro. Holmes parlò poco durante il viaggio in taxi. Le sue dita tamburillavano leggermente sul settle di pel consumato. Lo sguardo perso nel vuoto. Perso in una nebbia più fitta di quella esterna. Sapevo che era meglio non interrompere il suo silenzio. Quello era il ritmo dei suoi pensieri. Uno schema che mi era familiare quanto il ticchettio del nostro orologio da camino. Tornato in salato. Poso il piccolo taccuino di pel sul volo tra noi e si verso una tazza di tè chipito, intanto. Dalla mattina, senza sorseguirlo, si sedette vicino al fuoco e ria per il taccuino. La pagina scricchiolarono debolmente. Vede, Watson, dopo un attimo. Questo taccuino non è un registro di orologeria, ma di sorveglianza. È un registro di segreti. Ognuno cronometrato con una precisione inquietante. Guardi che, CS, UCCTA all'1812. Senza ritorno. Questo implica osservation, non calibrazione. Mi sporsi più vicino. Allora l'orologio era una specie di spia? Forse era qualcosa di ancora più raro, un mercante di segreti. Un uomo la cui profession gli garantiva l'accesso al vite dei potenti discreti. Non il tipo da ricattare apertamente. Troppo pericoloso, ma no che scambiava sicuri, illusioni, favori sottili. E sempre allora stabilita. Torno di nuovo all'ultima vez, passando un dito sotto la prole. L'ora si avvicina. La undici in punto, nessuna deviazione. Per specificare l'assenza di deviazione. A meno che l'ora stessa non fas. Simbolica. Credi che l'ora della morte fas prestabilita. Credo che fas concordato. Che palgrave lo sapesse meno. Proprio in quel momento. Qualcuno bussò alla porta e la signora Hudson entrò con un telegramma su un piccolo vassoio d'argento. Holmes si alzò rapidamente per recuperarlo. Scrutando il contenuto con crescente interesse disporgendamelo. Dal Ministero degli Esteri. L'ambasciata persiana conferma che un uomo corrispondente alla descrizione di Lyle ha visitato Londra 3 giorni fa sotto copertura diplomatica. Non è stato fornito il nome, ma ammettono che ha partecipato a un evento culturale privato vicino a Hatton Garden, comodamente vicino al negozio di Palgrave, a Grotte la Front. Pensi che fas davvero persiano? Holmes soris debolmente. Credo che volas esser visto come persiano. I guanti quando fa caldo, il cappotto stilizzato, dettagli pensati per essere ricordati. Ma gli accenti, Watson, gli accenti sono I traditori. Un uomo che imita bene la nazionalità deve essere abile nel non fare cose. L'apprendista ha detto che l'accento non era francese, né tedesco. Questo non ci dice nulla su cosa fas, ma molto sulla consapevolezza dell'uomo di come deve suonare. Allora un agente straniero travestito, forse, o qualcuno più vicino a casa, che cerca di depistarci con la sua titralita. Holmes si alzò e si diresse verso il camino. Dovremmo slatizzato e inizio ad audizzare I carboni, con calma. Deliberata. Consideriamo il movente. Palgrave teneva registri medicolosi. Era discreto. Perch ucciderlo, perch intendeva rivelare qualcosa, o perch l'aveva già fatto? Il suo taccuino era intatto, dissi.
sicuramente un assassino l'avrebbe distrutto. Non necessariamente. Forse non sapevano che esistesse, o forse credevano che fosse scriptato. Rimase posto latizzato e si voltò verso la finestra, dove il crepuscolo aveva iniziato a stender strati viola sui tetti di Londra. Con modo per essere certi, dobbiamo tornare a parlare con l'apprendista. Ho del domande che potrebbero dare ai loro frutti ora che abbiamo avuto il tempo di assimilare le sue parole. Arrivamo a Giltspur Lane proprio mentre I lampioni a gas si accendevano, proiettando l'umbra sul selciato. Il trenwith era ancora seduto dietro il bancone, con il viso pallito e gli occhi infossati. Un ragazzo che lottava per mantenere la routine in presenza della morte. Holmes lo salutò gentilmente e gli chiese l'il è successo qualcosa. Da quando siamo partiti, il ragazzo scosse la testa. No, signore, sono qui da tutto il pomeriggio. L'ispettore Lestrade ha messo un agente fuori. Bene, dis Holmes. Allora ti lo chiedo ancora una volta, rifletti attentamente. Quando hai visto il visitatore l'ultima volta, hai notato qualcos'altro, un odor, un suono? Persino una parola, il ragazzo aggrottò la fronte, visibilmente teso. Lui dis qualcosa di strano mentre se ne andava, guardò dritto il maestro. E dis, le lancette hanno girato, ma la campana non deve suonare. Poi si inchinò e esque. Holmes si voltò verso di me con un luccichio negli occhi. Criptico, ma quella phrase, Watson. Contiene la chiave del mistero, le lancette hanno girato, ma il rintocco non deve suonare, un orologio senza campana. O meglio, un avvertimento che deve rimanere silenzioso. Si rivels di nuovo a l'io. Il signor Palgrave aveva clienti, con orologi particolarmente preziosi o insoliti, non quelli comuni, meccanismi rari, design unici, l'ilanu, signore. L'unico che conosco, il duca di Brockenhurst. Il maestro andava a trovarlo ogni settimana. Per qualche commission specially in una stanza privata. Non ho mai visto la para di persona, ma il maestro tornava sempre con aria pensierosa. Indirizzo, Brockenhurst House, Grosvenor Square. Il volto di Holmes si era già trasformato in quello stato che riconobbe come silenzioso trionfo. Allora, la nostra prossima destinazione è tra le più alte sfere della società. Suggerisco di far visita a sua grazia stasera. Prima che la notizia della morte di Palgrave si diffonda troppo. Mentre ci voltavamo per Anderson, Holmes si fermò ancora una volta sulla sabbia e guardò di nuovo il ragazzo. Dimmi, Lyle, e cosa? Stava lavorando il padrone ieri mattina, un nuovo progetto di scappamento. This che sarebbe stato il suo migliore. Stava aggiustando un modello di orologio su commission del duca. Anche se non l'ho visto. Lavorava dietro lo schermo. Holmes socchiuse leggermente gli occhi. Mostrami dove. Fummo condotti in fondo alla stanza, dietro un alto divisorio in Mogano. Sul banco da lavoro c'era un orologio alto e incompiuto, con la casa decorata ma aperta. Sul retro, che mostrava ingranaggi e pezzi disposti in uno schema curioso. Holmes lo esaminò attentamente. Watson, dis dolcemente. Osserva il meccanismo modificato del suono della campana. Non è progettato per suonare in modo convenzionale. Aziona una leva, vedi? Un interruttore secondario, nascosto dietro il falso fondello. Si sporse in avanti e premette delicatamente il meccanismo. Si udgon leggero clicchi uno stretto scomparto si apre lungo la base dell'orologio. Dentro c'era una custodia piatta di ottone brunito, lunga appena 15 centimetri. Holmes la salvò con reverenza, poi la aprì. All'interno era contenuto un singolo cavo, sotto come un filo di ferro, montato su un delicato grilletto a mala. Un omicidio a tempo ritardato. Sicuro, progettato nel cuore di un orologio, non un'aggressione, ma un appuntamento. Rimase con gli occhi scintillanti di soddisfazione e di timore.
ora conosciamo il metodo. Watson, resta da scoprire il messaggio che Palgrave porto a Brockenhurst. E se pego per il silenzio o per aver osato parler, il viaggio in carrozza, verso Grosvenor Square trascorse in un silenzio quasi assoluto. Rado solo del ritmo lontano degli ocoli e dai mormori intermittenti di Holmes. Mentre rigirava la custodia d'Urton tra le mani guantate. Il congegno giaceva aperto tra noi come una minaccia eritolata, indignoso, spaventoso nella sua eleganza, e inequivocabilmente frutto di una mente al tempo stesso tecnica e fretta. Avevo visto uomini uccisi in guerra, alcuni con l'accia, altri con I proiettili, ma mai avevo incontrato una morte così predisposta come se fosse stata la lancetta stessa dell'orologio. Ha calcolato perfettamente il momento dissi, quasi tremimi, ma quel scopo? Cosa avrebbe potuto scoprire Palgrave per giustificare il suo omicidio con tanta precisione? Holmes non rispose subito, guardava fuori nella sera velata de nebbia, con le sopracciglia agriate per la concentrazione. Rifletti su questo. Watson, l'orologio non era mai stato concepito per suonare. L'avvertimento del visitatore, la campana non deve suonare, non era poetico, era lettero. Se il meccanismo della campana si fosse attivato, il dispositivo avrebbe lasciato il suo oculio. Palgrave lo disattivò, forse all'ultimo momento, ma qualcuno lo ripristinò. Forse qualcuno credeva di essere stato tradito. Il duca, chissà, che ruolo ha in tutto questo, dis Holmes lanciando un'occhiata al dispositivo. E ciò che stiamo per scoprire. Brockenhurst House si ergeva in una mistosa penombra, con la finestra illuminata solo debilmente da pesanti ten. Un maggiordomo in livrea apre la porta con professional indifferenza. Che vacillò solo leggermente alla vista del biglietto da visita di Holmes. Il duca non è abituato a ricevere visite serali dis l'uomo, ma il suo nome ha peso. La prego, aspetti che. L'atrio era di un gusto austero, decorato con dipinti a olio scuri e con il ticchettio ovatato di un orologio a pendolo, che si ergeva come una sentinella silenziosa vicino al scale. Pochi istanti dopo, fummo introdotti in un salato rivestito. In no scuro, accanto al camino, stava il duca di Brockenhurst. Era un uomo dal portamento formidabile nonostante l'età, con un viso scolpito, capelli argentati tirati indietro e occhi acuti come quelli di un soldato. Indossava una vestaglia di seta sopra un abito da sera su misura e una vaga espressione di fastidio. Subito mascherata, Signor Holmes, disfrettamente, Dottor Watson, cosa che dic gente da convocarla qui a quest'ora. Holmes fison. Legro in chino, vostra grazia, siamo venuti per la morte di Edwin Palgrave, il vostro orologio. Il duca si irrigid, morto, assassinato, dis Holmes. Anche se la cause sfuggerebbe un'occhiata superficial. Crediamo che sia stato colpito da un meccanismo a tempo, nascosto all'interno di un orologio da lui costruito. Il progetto, vostra grazia, è stato modellato su una commission per questa stessa cosa. La stanza divenne silenziosa. Un ceppo si ruppe bruscamente nel focolare. Straordinario, mormorò il duca dopo una pausa. Ma cosa c'entra questo con me? Holmes si fece avanti. Permettetemi una domanda diretta. Il signor Palgrave stava lavorando a un orologio per lei. A noce includeva, modifiche unique. Il duca si voltò, versandosi in brandy con mano tranquilla. Lo era, un pezzo da cerimonia, una commission in onore della mia defunta moglie. Un similio di famiglia destinato a mio figlio. Doveva suonare no. Hocisto un regulator silenzioso. Mia moglie detestava suonare gli orologi. Holmes in arco. Un sopracciglio. Eppure il modello nel negozio di Palgrave era truccato per dar la morte al suono della campana. Non per colpa mia, disse il duca,
e per la prima volta colsi l'attenzione nella suaves. Palgravi stato discreto fino all'accesso, ma ha lasciato intandir, in modo criptico, esasperanti di aver scoperto qualcosa, una falla. Ha parlato di tradimento, l'espression de Holmes si fece più acuta. Tradimento da parte kai? Lo sguardo del duca si sposto verso il fuoco, non l'ha mai detto. Solo c'è qualcuno da entro un'ora. Questa era la sua espressione, intendeva. Colpire. Ho pensato che fosse una metafora, ora sospetto il contrario. Holmes attraverso la stanza dirigendosi verso un mobile alto, c'è il duca. Dopo un attimo di esitazione, April, dentro c'era l'orologio commissionato, quasi identico a quello in negozio, sebbene più elaborato nella casa. Holmes lo esaminò rapidamente, aprendon il retro e seguendo il meccanismo con dita gili. Questo modello è rimasto inalterato, ha detto, nessuno scomparto, nessuna mala di percussion. Non aveva ancora aggiunto il meccanismo, quindi la versione armata era un prototipo, hochisto. O un avvertimento, rispose Holmes. Palgrave potrebbe averlo creato per dimostrare cosa si poteva fare. A qualcuno che temeva, forse all'uomo. Con I guanti, ma il visitatore ha fatto in modo che venisse usato al suo posto. Il volto del duca rimase imperscrutabile, sebbene la sua nac si spiancassero attorno al bicchiere di brandy. Allora che era quest'uomo guantato? Holmes si voltò. Conosce qualcuno nella sua cerchia, magari un addetto stampa straniero, che potrebbe voler mettere a tacere Palgrave. Ci fu un guizzo di esitazione. Nessuno straniero, disse il duca, ma c'era un ospite alla cerimonia funebre di mia moglie il mese scorso. Un finanziere, Victor Lemaine, francese di nome, ma con un modo di parlar strano. Si indugiato troppo a lungo. Ha fatto domande sull'orologio. L'ho trovato noioso. Gli occhi di Holmes brillarono. Lemaine, un nome dal diario di Palgrave, VL, 4 minuti avanti. Un appuntamento, forse, o un avvertimento, si volto verso di me. Watson, dobbiamo trovare quest'uomo. Credo che il nostro visitatore guantato il signor Lemaine siano la stessa persona. Il duca posò il bicchiere, le labbra strette. Lemaine ha una residenza a St. John's Wood, o almeno l'aveva. Credo che abbia lasciato la città ieri. Holmes knew, allora agiamo rapidamente. Se è fuggito, potrebbe non aver ancora superato Dover, mentre ci preparavamo per andarsene. Il duca parlò di nuovo. Se lo prendono, cosa succederà? Holmes si voltò a guardarlo con l'ombra di un sorriso. Allora l'ora suonerà, vostra grazia. E questa volta, la campana suonerà per l'assassino. Holmes non perse tempo. Non appena uscimo da Brockenhurst. Chiamo un taxi con un fischio acuto e died all'autista un indirizzo di St. John's Wood. I lampioni di Grosvenor Square brillavano debolmente nella nebbia, proiettando riflessi acquosi sui ciottoli bagnati, mentre il debole rintocco di un lontano campanile segnava l'ora. L'11, la stessa ora che aveva segnato la morte di Palgrave. Sentì un brivido involontario. Nonostante il capoto, Holmes azzardai mentre il taxi s'abbalzava in avanti, questo Lemaine. Se lui il visitatore guantato, e se sapeva che Palgrave aveva creato quel dispositivo, non sarebbe stato più semplice distruggere il prototipo? O rubare il taccuino? Certo, ma ricordate il ruolo di Palgrave, non era uno stupido. Se avesse temuto un tradimento, si sarebbe assicurato che ci fosse più di una chiave per il segreto che custodiva. Il taccuino, l'orologio modificato, l'appuntamento. Con Brockenhurst, ognuno di essi era un sistema di sicurezza, un contrappeso. Rimuovere un peso non sarebbe bastato. Lemaine, sospetto, credeva di non avere altra scelta che completare la sequenza. Girò la lancetta lui stesso, Watson, ma non. Senk il rintocco. Arrivati a St. John's Wood,
trovamo un tranquillo gruppo di case schira, con la finestra ciù sigli occupanti in pension da tempo, il numero 23 era bill. Sebbene un debol che aurori tremolas dietro la ten del salato, Holmes si avvicino al gradino di ingresso con cartella felina e suono il campanello una volta, con decision. Abbiamo aspettato, nessun suono proveniva dall'interno. Holmes fece un gesto per chiedere silenzio e si fece da parte. Dalla tasca interna del cappotto estras un sottofaccio di attrezzi, grimaldelli. Limi in peso di filo temprato, in pochi istanti, il chiavistello scatto e la porta si apru. Silenziosamente su uno stretto corridoio. Holmes si mas per primo. Io lo segui da vicino. La casa era silenziosa. A parte il ticchettio di un orologio da camino che accecchiava debolmente dall'interno. L'attenzione di Holmes si spostò subito su di esso. Il suono, Watson, lo senti. Il ritmo è sbagliato, un po' troppo veloce, un orologio. Caricato troppo forte, o, uno che suona in un momento preciso. Attraverso il corridoio in penombra ed entro nel salato. Dove la debole luce proveniva da una lampada a gas abbassata. Sulla mensola del camino era appoggiato un alto orologio, di fabbricazione francese, finemente lavorato. Holmes si avvicinò e si inginocchiò. Questo non è un peso qualunque. Guarda, interni modificati, stessa camera di scoppio. Ora è vuoto, ma la cavità è rimasta. Un altro orologio trasformato in arma. Holmes inucupamente. Questo ha già fatto il suo lavoro, e qualcuno se n'è andato in fretta. Indico la scrivania aperta, di verano sparse del cart. Cerca i documenti di viaggio, Watson, controllerò il resto. Andai alla scrivania e sfoglia rapidamente i documenti sparsi. Corrispondenza intestata a diverse persone. Ricevute di cafti sardi una busta strappata con la filigrana della Continental, Andover Rail Company. Un treno dissi, tenendolo in alto. Partenza per Dover al 12, e passata un'ora. Holmes si raddrizzo, con gli occhi che brillavano. Allora si sta dirigendo verso la manica. Dobbiamo intercettarlo prima che attraversi. In pochi minuti eravamo di nuovo in taxi. Incitando l'autista attraverso la strada tarda not verso Charing Cross. Holmes consultò l'orario del treno con calcolata precisione. Borbottando tra essi gli intervalli di tempo. Calcolando il probabile margine di tempo che la main aveva prima che il treno battello lasciasse la costa. Perch scappare adesso, chissà. Perch non sparire subito dopo la morte di Palgrave? Holmes guardò avanti. Perch aveva bisogno di confermare che avesse funzionato. E quando il rintocco non suonò mai, quando Palgrave fu trovato, ma il piano era imperfetto. Cac de aver lasciato una traccia. Un uomo come la main avrebbe riconosciuto l'odore di Holmes molto prima di vedere la nostra ombra, la stazione di Charing Cross incambiva davanti a noi, illuminata dai lampioni a gas e brulicanti del fermento del partenze in ritardo. Ci affrettammo verso il binario e Holmes, con la sua caratteristica compostezza, si avvicinò al portiere notturno un uomo e salito sul volo del 12 o'clock per Dover. Altezza media, mani guantate, accento straniero, viaggiava da solo, potrebbe aver usato il nome Lemaine, l'impiegato guardò il suo manifesto di viaggio, con gli occhi socchiusi. Poi signore, ha prenotato uno scompartimento di prima classe a nome Victor L. Diretto a Parigi, credo, il treno è partito in orario, il volto di Holmes si indirk. Allora lo seguiamo. Watson, dobbiamo telegrafare al capostazione di Dover per ritardare la partenza del traghetto con tutti i mezzi legali. Inviero un avviso anche alla prefettura di polizia di Calais. La main non andrà lontano. Salimo. Sul treno successivo il viaggio fu un'esperienza tesa. Holmes parlò poco.
A part dettari du precisi telegrammi all'autorita di doveri all'ispettore Fauci. Un suo cantato francese di cui avevo sentito parlare in casi precedenti. Mentre il passaggio scorreva veloce nell'oscurità, mi ritrovai a cercare I fili che avrebbero legato il tutto. Holmes dissi infine, hai parlato di movente. Metodo, tempistica, mal perch mi sfug ancora. Perch li main avreb voluto la morte di Palgrave. Che minaccia rappresentava? Holmes distolse lo sguardo dalla finestra. Palgrave scoperc una verità sepolta nell'incarico, che gli era stato chiesto. Disvolger, la main non stava semplicemente ammirando gli orologi del duca, stava studiando il meccanismo, per replicarlo, forse per sovvertirlo. Palgrave lo aveva capito, Watson. L'uomo guantato non era un cliente, era un sabotator. Il dispositivo era una dimostrazione pratica. La main intendeva venderlo o usarlo per assassinare, forse, ma poi probabilmente una minaccia. Immagina un orologio in un'ambasciata, in una camera reale, nel salotto di un giudice. Ognuno che etichetta incessantemente verso una morte invisibile. Un orologio che non deve battere rintocchi perch. Quando suona, un uomo cade. Il treno. È arrivato stridendo a Dover poco dopo mezzanotte. Siamo stati accolti da due agenti. Senza fiato ma vigili. Signor Holmes, abbiamo fermato l'uomo proprio mentre si preparava a imbarcarsi sul traghetto per Calais. Ha affermato di avere uno status diplomatico, dicendo che ci avrebbe denunziati al suo consolato. Holmes si concesse un raro sorriso. Avrà il tempo di scrivere la lettera mentre è in custodia. Seguimo gli agenti al molo. Dove una figura imbronziata, con un mantello da viaggio e guanti stava di guardia. Nell'istante in cui Holmes si avvicinò, l'uomo si irrigid. E quasi punctual. Signor Holmes, dis con un accento pacato e misurato, ma non è ancora l'ora. No, rispose Holmes, il rintocco non ha suonato, Monsieur Lemaine. Ma la lancette hanno comunque girato, Lemaine non dis altro mentre lo portavano via. Solo una volta si volto a guardare indietro, verso il traghetto. Le cui lissi brillavano debolmente sull'acqua, appena fuori dalla sua portata. Mentre la ond'ambavano silenziosamente il molo e gli orologi di Dover battevano l'una. Holmes si voltò verso di me con la calma di un uomo la cui mente era già rivolta al prossimo enigma. L'arma. Non era l'ago, era il tempo, e Palgrave, poveretto. Ha cercato di dominarlo fino all'ultimo respiro. Abbiamo iniziato il viaggio di ritorno verso Londra la carrozza ondeggiava dolcemente mentre tornavamo a Baker Street. Fuori, la prima ora del mattino avvolgevano la strada in un silenzio ininterrotto solo dal lontano rumore dei carretti del latte e dai primi cauti movimenti della città. Holmes sedeva con le gambe distese, le braccia concerti gli occhi chiusi. Ma sapevo che era meglio non scambiarlo per sano. La sua mente, anche nella mobilità, si muoveva come gli ingranaggi di un orologio, silenziosa, intricata, implacabile. Non sei ancora soddisfatto, dissi a bassa voce, e per gli occhi. L'arresto di Lemaine era necessario, Watson, ma non sufficiente. Le sue azioni erano precise, ma non era lui il vero ingegnere, era un corriere, un intermediario, un uomo. Come lui non costruis dispositivi cosc sofisticati, li consegna. Credi che l'arma sia stata costruita da qualcun altro? Credo che sia stato qualcun altro a commissionarlo. E sospetto che Palgrave abbia scoperto questa verità in tempo. Per tentare di lanciare un avvertimento. Allora che Holmes, il duca, Holmes, scosse la testa, il duca aveva dei segreti, certo, ma non aveva il controllo. L'orologio commemorativo di sua moglie, creato per segnare il silenzio ens il suono, era un diversivo. Qualcuno aveva sfruttato la fiducia di Palgrave, gli aveva dato la commission spagliata.
Forse aveva persino usato la casa di Brockenhurst come velo. Ma Palgrave non era una pedina qualunque. Quando si res conto della trappola, tento di spezzare la catena, disattivando la suoneria, alterando l'orologio, e lo pego con la vita. Holmes nu gravemente, esattamente, e ora dobbiamo tornare all'inizio, Watson. Dobbiamo tornare al meccanismo stesso. La prime luce del giorno ci troverono. Di nuovo a Clerkenwell, nel tranquillo negozietto con la vetrine chiusi I banconi impolverati. L'il trenwith era el, pallito per la stanchezza, ma sveglio. Non mi aspettavo che tornassi, disdolcement. E vero, hai preso quel uomo? Holmes abbasso un debole sorriso. Ma la storia non è ancora finita. Devo esaminare ancora. Una volta il laboratorio del vostro padrone. Soprattutto il modellino di orologio dietro il paravento. Il ragazzo ci condusse nell'angolo più lontano. Dove la commissione incompiuta era ancora esposta nella penombra. Holmes si mosse rapidamente, con un unico scopo, aprì il pannello posterior. Ispezionò la casa cava, poi sollevò l'orologio di peso sotto volo da lavoro. Il meccanismo all'interno luccicava debolmente, delicato e liteo. Watson, passami. Il quaderno. Gli porsi il diario di Palgrave e lui lo aprì fino al pagine pien di diagrammi. Verso la fine. Guarda qui, la notazione per un grilletto secondario, nascosto sotto il gruppo precursor. E contrassegnato con un asterisco ma non è mai etichettato. Curioso. Infilo la mano nel meccanismo, con un attrezzo sotto e premette contro una stretta. Cresta, un legro clicchi il pannello posterior della base si è discato. All'interno non c'era un altro ago, bensì un foglio di pergamena pegato, sigillato con la cera. Holmes ruppe il sigillo con grande cautela e stese la pagina sul volo, era una lettera. Scritta di pugno da Palgrave. Perché e coinvolto, se legget. Questo, probabilmente sono morto. L'incarico che ho ricevuto dal gentiluomo che si faceva chiamare Victor Limain. Era diverso da qualsiasi altro. Non forniva diagrammi di misurazione del tempo, ma di morti. Un orologio che bat una sola volta. E con quel rintocco, oxide. Ho finto di obbedire, con l'intenzione di sabotarlo. Ma lui si è insospettito. Ho scoperto che non il solo, porta. Con essi istruzioni da un finanziere nascosto. Qualcuno della buona società londinese. Qualcuno che conosceva il mio lavoro e sapeva come sfruttarlo. Non posso nominarli. Ma si muovono in ambienti dove il tempo e denaro e I segreti comprano. Il potere se deves capitarmi il peggio, di questo e Holmes, la clessidra e girata, la sabbia non cade liberamente, cerca il nome scritto sotto la cerniera, e Palgrave Holmes giro di nuovo l'orologio su un lato e, con un gesto abile, rimosse il perno della cerniera in ottoni dalla casa inferior, sotto, leggermente inciso, c'era un nome, F. Adderton. Rimes el fissarlo per un attimo, immobile. Holmes disse, osservandolo attentamente. Il nome significa qualcosa. Alzo lenamente lo sguardo. Francis Adderton, un finanziere. Noto in certi circoli riservati di Pall Mall. Raramente visto in pubblico, ma sussurrato. Un recluso con influenza sul rot commerciali, sul società. Di investimento e, soprattutto, su alcuni produttori di armi degli Est End, finanzia l'innovazione, innovazione silenziosa, e questo orologio era un prototipo, un test, un'arma in miniatura. La morte di Palgrave serve due scopi, eliminare l'unico uomo, che avrebbe potuto ricollegare il dispositivo al suo creatore e inviare un messaggio. A chiunque altro potesse pensare di oppor resistenza, ma perch nascondere il suo nome, perch. Palgrave sapeva che anche solo scriverlo sarebbe stata una condanna a morte. Lo lascio nell'unico posto in cui Limain non avrebbe guardato.
Un posto accessible solo e qualcuno come lui. Qualcuno che sapeva ascoltar l'orologio. Holmes si alzo e si rivolse l'ile. Che era rimasto el vicino, immobile, devi chiudere. Achieve questa stanza, dis Holmes, nessuno può entrare. Ferro in modo che Scotland Yard prodiga I locali. Ma non dire a nessuno. Quello che hai sentito. Il ragazzo nu in silenzio. Mentre tornavamo alla luce mattutina della città. Vidi il volto di Holmes indurirsi in un'espressione che avevo imparato a conoscere bene. Non di trionfo, ma di risolutezza. Un caso irrisolto non era per lui un fallimento, ma una sfida ancora da affrontare. E adesso, facciamo visita al signor Adderton, in silenzio. Con cautela, negra tutto. Gli uomini come lui lo fanno sempre. Ma sapere che l'orologio ha battuto una volta e che Holmes l'ha sentito. Fece una pausa. Alzando lo sguardo. Al cielo volato di nuvola. Non abbiamo più a che fare con enigmi, Watson. Abbiamo a che fare con un meccanismo costruito per sopravvivere alla verità. E se vogliamo smantellarlo, non dobbiamo solo seguire il ticchettio, ma dobbiamo fermarlo prima che colpisca di nuovo. Più tardi quella mattina, rinvigoriti dal caffè nero e dal silenzio, Holmes e io ci trovammo davanti all'imponente facciata del numero 17 di Albemarle Street, un edificio in pietra contrassegnato solo da una discreta targa in ottone, con il nome F. Adderton. Appuntamenti privati per corrispondenza. L'edificio era elegante ma stranamente ascetico, un luogo concepito. Non per attirare l'attenzione, ma per scoraggiarla. Nessun campanello, nessuna maniglia visible, solo il peso silenzioso del denaro e dell'influenza. Holmes osservò il luogo per un attimo, scrutando l'architrave, la strette finestre, il rumore irregolare del ruote del carros appena inciso. Sul selciato, non saremo I benvenuti, Watson, mormorò. Ma non siamo qui per l'ospitalità. Siamo qui per una conferma. Busso due volte alla porta, con decisione e precision, una pausa. Poi il double clic del serrature che si sbloccavano. La porta si aprì quel tanto che bastava per rivelare un uomo con un panciotto scuro e un colletto immacolato. Aveva occhi inespressivi e professionali. Il signor Adderton non riceve visit. Senza accordo, Holmes gli porse un biglietto da visita. Allora informalo che Sherlock Holmes e il dottor Watson sono qui per discutere della morte del signor Edwin Palgrave. E che abbiamo già parlato con il duca di Brockenhurst e con il ministero degli esteri. L'espressione dell'uomo non cambiò, ma allegro irrigidimento della sua postura trasglimpato. Fece un passo indietro e aprì completamente la porta. Da questa parte, fummo condotti attraverso uno stretto corridoio rivestito in legno massiccio e illuminato da un debole ronzio di lampe da gas. Il silenzio era assoluto. Finalmente, fummo introdotti in un ufficio privato, non ostentato, ma clinicamente raffinato. Una sedia con lo schienale alto era di fronte alla finestra, girata dall'altra. Part il servitore annunziò ai nostri nomi. La sedia ruoto lenta ment. Francis Adderton non era come l'aspettavo. Era magro, anziano, con il viso segnato da profondo rug ma composto. Non indossava gioielli, né orologio. Teneva le mani giunte davanti a essi come un uomo in attesa alla fine di una lunga partita. Signor Holmes, disse voce bassa e senza fretta, si intromesso. Sto indagando, rispose Holmes, con tono altrettanto calmo. Un uomo morto, un altro arrestato e un'arma troppo precisa per essere rintracciata. Se non da cailha costruita, to dai per scontato molto, osservo molto, dis Holmes. Fece un passo avanti, e poso il taccuino di Palgrave sulla scrivania, aperto all'ultima pagina, e seguò le istruzioni. Cerca il nome sotto la cerniera. Adderton diede un'occhiata alla pagina ma non la toccò. Un uomo romantico,
Palgrave des ma non saggio, era stato avvertito. Holmes non bat siglio. Gli fu chiesto di costruire un orologio che occides. E quando cap cosa aveva creato, cerco di disfarcin. Lo sguardo di adderton si fis pio acuto. E credi che l'abbia ordinato io. Credo che l'emain non fosse un artigiano. Credo che ti finanzi innovazioni, con il pretesto della sicurezza. Ma la tua intenzione sono selettive, mirat, temporizzate. Un lieve sorriso attraverso il volto di adderton. Molto eloquent. Ma sono curioso, la prova, Holmes si fis. Avanti, la sua firma non compare da nessuna parte. Non ha scritto lei la lettera. Non ha toccato il dispositivo. Ma il suo schema inconfondibile. Palgrave lo noto lui stesso. Un finanziere con contatti con persone che non si incontrano. Mai alla luce del giorno. Un uomo I cui investimenti anticipano sempre il caos. Che acquista company di navigazione la settimana prima dell'embargo. Che riduce la riservare prima della guerra, e ora, un orologio. Un orologio solo, la dita di adderton tamburellerono. Una volta sulla scrivania. Allora suppongo che andrei a Scotland Yard. Mi arresterai? No, dis Holmes a basivus. Perch non permettere che questo arrivi in tribunale. Un processo porterebbe alla luce la situazione. So come distruggerla, signor Adderton. Ma non con la leg. Con la denuncia. Adderton si appoggio allo scinale, minaccia vuota. Holmes apru una piccola busta e mia stras una copia della lettera. Sigillata, che aveva trascritto quella mattina. Questa copia verrà consegnata al Times qualora deve succedere qualcosa di spiacevole a me. Al Dr. Watson o al giovane signor Trenwith. Una seconda è stata affidata a un amico del Diogenes Club, una terza. Beh, lascio che la pensiate voi date di rt rimes immobile. Hai giocato con il tempo. Dis Holmes a basivus, ma Palgrave mi ha insegnato qualcosa, il trucco. Non e fermare l'orologio, e battere I battiti prima che scappi. Alla fine, Adderton si alzo. Non hai idea di quali forze stai interrompendo. Gli occhi di Holmes brillerono. E non sanno quale forza abbiano rivegliato. Buongiorno, signor Adderton. Uscimo dall'edificio in silenzio. La nebbia si era ormai diradata e il sol spuntava debolmente tra le nuvole sopra Piccadilly. Holmes, camminava con passo deciso. Il peso del caso si stava dissolvendo nel silenzio tra noi. Ora sparire, dissi, scomparire dietro altri nomi, dis Holmes. Ma sa di esser stato nominato. I uomini come Adderton apprezzano il silenzio. Pio di ogni altra cosa. Seppellire il progetto, distruggere I collegamenti. Cancellare la trace dell'emain. E Palgrave, Holmes abbassò lo sguardo. Palgrave credeva di star plasmando il tempo, alla fine. Lo uso come un monito, un tributo finale. Svoltamo in Baker Street mentre la campagna di Saint Marylebone. Battevano l'ora. Holmes si fermo e si volto. A guardare indietro, con lo sguardo assente, che sempre un suono Watson. Anche quando nessuno lo sent, e salimmo I gradini che portavano al nostro stands. L'ora era segnata, il caso non ancora terminato, ma il silenzio, per una volta, era nostro. Quella sera, l'atmosfera in Baker Street era sommessa, ma non inert. Holmes era in piedi alla finestra, stagliato contro il cielo londines crepuscolare. Con una pipa mezza fumata dimenticata in mano. Il fuoco scoppiettava piano e io mi ero seduto sulla mia solita sedia. Con il taccuino chiuso in grembo, eravamo tornati dal nostro confronto con Francis Adderton appena un'ora prima. E da allora nessuno dei due aveva pio parlato a lungo, era un silenzio che non dava pace. Credi che restare zitto. Chi in fin dat Holmes non si volto, lo farà. Perch per ora il silenzio gli e pio utile della sfida. Ma non e la porra frenarlo Watson. Il calcolo. Valutera,
adegra la sua decisione e si ritira in ombra pio profonde, per uomini come addentrano, la ritirata non e sconfitta e strategia, mi sporsi in avanti, allora non hai vinto niente, Holmes spiro lenamente. Hai sbagliato obiettivo, non si trattava di una condanna, si trattava di un'inrugione. Di un'inrugione, il messaggio di Palgrave la resa possibile, la main, era sacrificabile per addentrano, ma il gusto del suo dispositivo rallentera qualsiasi altro suo piano, il tempo, a quanto per. Non è solo la sua arma, ma anche il suo punto debole. Qualcuno bussò alla porta. Apparve la signora Hudson con in mano una piccola busta, consignato proprio ora, signore, nessun indirizzo di ritorno. Holmes lo prese ed esaminò il sigillo, semplice, intatto. Lo aprì delicatamente. All'interno c'era un unico biglietto, scritto a mano in una calligrafia elegante e insolita. Signor Holmes, hai visto il rintocco, ma ti è sfuggito il silenzio. Una mano si muove mentre l'altra aspetta. Holmes lo les du volt, poi mi lo passo. Senti un brivido salire sotto il colletto, una minaccia. Hocisto no, dis Holmes. Un'affermazione. E un enigma, una lancetta si muove mentre l'altra aspetta. Una metafora dell'orologio, naturalmente, ma suggeris una doppia azione. Due operazioni, una pubblica, una dormiente. Vuoi dire che un altro dispositivo, forse, o un secondo obiettivo, ricorda, Palgrave ha costruito un meccanismo che abbiamo trovato. Ma cosa sarebbe successo se ne avesse costruito un altro? Con pretesti diversi, hanno destinato a colpire più tardi? Si mas rapidamente, recuperando il taccuino di Palgrave dalla scrivania. Mi sfoglio la pagina finché non trovo una sequenza di diagrammi disegnati con inci ostro più chiaro. Verso il retro, annotazioni che facevano riferimento a qualcosa. Chiamato n. 2, varianti di armatura, richista avviata in forma anonima. Nessun nome del cliente. Nessun indirizzo. Solo lo schizo di un orologio da mensola con cassa quadrata. Diverso nello stile da quello di Brockenhurst. Ci siamo, borbato Holmes. La seconda commission. La iniziata. Ma non ha mai completato l'annotazione. Guarda che, gli ingranaggi sono dimensionati per un intervallo più breve. Non un'ora. Qualcosa di molto più piccolo. Qualcosa imminente. Mi senti stringer lo stomaco. Sai dirmi dove stato spedito? Holmes prese il registro postal che l'agli aveva dato all'inizio della settimana. Palgrave, con la sua meticolosità, aveva registrato ogni poco in UCCTA. Holmes lo scorse rapidamente e indicò una riga con un dito. 2 settimane fa, poco spedito a Baldwin House, South Bank, con la dicitura mantle, varianti di rivestimento. Baldwin House, Riptide. E un circolo ricreativo, vero, dis Holmes, ma no strano. Solo su invito, non è quotato in borsa, in origine. Era un club per gentiluomini, poi privatizzato con il pretesto di riunioni di beneficenza. Addentrano ne fa parte del consiglio di amministrazione, mi guardo con un'espressione grave. Se un dispositivo è già installato dobbiamo agire. Prima che colpisca, l'urgenza nella sua viscacciava la stanchezza. Nel giro di un'ora, eravamo di nuovo pronti per la notte attraversavamo il fiume in taxi. Il vento di South Bank era tagliente e Baldwin House si profilava davanti a noi. Tre pieni di pietra grigia, la finestra illuminata da una luce calda. Un'immagine ingannevole di civiltà. Holmes ci condusse all'ingresso di servizio. Dopo un breve scambio di argenteria e sasuri, un cameriere relatante ci concesse l'ingresso. All'interno, il club era silenzioso e riccamente arredato. L'aria era impregnata di fumo di sigaro e del debole profumo di legno lucidato. Holmes fece senno di silenzio e si infilò in un corridoio lateral. Lo seguì, con il cuore che accelerava.
Passamo davanti a una sala da biliardo, una sala lettera. Finch Holmes non si fermo davanti a un salato, con la scritta privato, solo per uso. Delta volo da gioco, esamino lo stipit. Poi tiro fuori la lente di ingrandimento e ispeziono la serratura. Manamessa, di recente, qualcuno e.g. è stato chi prima di noi. Tiro fuori I suoi attrezzi e. In pochi istanti, la porta si apru. La stanza al delle era modesta, pannelli in megano. Sedi in pelle, una carafa a forma di globo su una credenza. E sulla mensola del camino, con un ticchettio debole, c'era l'orologio dello schizo. Holmes si avvicino, con il volto teso, sta ancora correndo. Bene, ma ascolta, Watson. Senti quel ronzio sotto il ticchettio? Mi concentrai. Sotto il ticchettio ritmico si sentiva un basso ronzio metallico. Non il suono di un orologio sano, un suono di tension, di qualcosa di troppo stretto. Holmes rimosse l'involucro e rivelò l'interno, complesso, gremito di ingranaggi. E nascosto dietro il martello della campana, appena visibile, un gruppo di aghi. Pio sotto del primo, nascosto ancora più accuratamente. Questo non è regolato salora dis, ma sul mezzo minuto, carica più veloce, un rintocco al 30° minuto dopo l'ora. Ho guardato l'orologio, dici even toto. Le mani di Holmes si mossero rapidamente, scrotolando il filo del grilletto e disattivando il percussor. E spero quando l'ultima mala fu disarmata. Ecco fatto, niti rintocchi, niti si apero. Lui fece un passo indietro e restiamo entrambi, fermi nella mobilità di quel salato. Osservando il cronometro in pan che continuava a ticchettare in modo innocuo. Holmes raccolse un foglietto di carta appoggiato dietro la base dell'orologio, finora trascurato. Un altro messaggio, questa volta scritto a macchina, il 2 era l'assicurazione. Il 3 il silenzio. Puoi fermare la lancette, ma non Lydia, il tempo trova sempre una via. Holmes lo lesse ad alta vis, poi lo piego con cura. Stiamo inseguendo. L'ombra, Watson, ma la stiamo raggiungendo. Uscimo da Baldwin House attraverso la stessa porta di servizio, scivolando nella notte allo scoccare dell'ora. Questa volta non si è sentito alcun intacco dal ritorno attraverso il fiume fu tranquillo. E, per una volta, Holmes non disse nulla. Il vento, frizzante e in aumento, ci tirava I colletti. Il tamigi si lava in rifles spizzati, sotto I lampioni a gas del Southwark Bridge. Gli lanci un'occhiata furtiva al volto, era fermo, ma non trionfante, piuttosto, aveva quella strana espressione che avevo visto solo poche volte, quando un caso rivelava qualcosa di più di un crimine. Qualcosa che sconvolgeva le fondamenta che Holmes raramente lasciava vedere agli altri. Cosa ti preoccupa? Chi si in fin dat Holmes non si fermo, il terzo. La parola che come un sasso nella nebbia tra noi. Credi che ne sia un altro, deve esserci. La nota era deliberata, 2 era un'assicurazione, 3 il silenzio, una progression. Il primo era una prova, il secondo un avvertimento. Il terzo sarà un'esecuzione, non di un uomo, Watson, ma di un principio, di pura. Aggrotai la front, ma non abbiamo nessuno schizo, nessun indirizzo. Nemmeno un indizio su cosa potrebbe essere il terzo obiettivo. Holmes si fermò. Allora, all'improvviso, e si voltò verso di me. Ecco perché ora dobbiamo farci che non abbiamo ancora fatto. Dobbiamo cedere non dove si trovi l'orologio, ma cosa avrebbe dovuto influencer. Non il meccanismo, ma il messaggio. Riprendiamo a camminare, più velocemente, mentre la mente di Holmes cominciava a parlare ad alta voce. Palgrave fu scelto per la sua discrezione e abilità, ma era anche un uomo con una coscienza. Lascio indizi, sottili, incompleti, sufficienti, a garantire che trova simo la main,
smashrasimo addertani impedissimo il secondo attacco. Ma non poteva nominare il terzo, perché nemmeno lui sapeva dove sarebbe stato piazzato. Fece un'altra pausa, scrutando con gli occhi lo skyline della città come se potesse uscire la risposta. Cosa lega I due obiettivi, Watson? Brockenhurst. Il duca, un antico cognome, legato al Parlamento, non estraneo al Diceri, e Baldwin House. Un circolo benestati che si spaccia per un trust privato. Entrambi rispettabili, entrambi influenti. Ma non politici, non direttamente, un legame finanziario? Ho proposto, pio vicino des Holmes, entrambi si trovano al di sopra del decisioni silenziosi e in ombra, luoghi in cui la politica viene plasmata prima di essere annunciata. Se il primo era un nobile il secondo un consiglio di amministrazione, allora il terzo, non finché la frase, ma socchiuse gli occhi e si voltò bruscamente in direzione dell'embankment. Vini, so dove dobbiamo andare, lo segui senza fare domande. Prendiamo un taxi e ci dirigiamo a ovest. E Holmes diede l'indirizzo all'autista con un'urgenza che non ammetteva discussioni. Mentre percorrevamo la tranquilla strada di mezzanotte, Holmes continuò. Il Ministero degli Esteri possiede una sala d'ascolto, una vecchia sala di guerra. Ora per lo più adibita a sala cerimoniale, ma ancora utilizzata per briefing riservati e accordi diplomatici. Si trova nell'Athenaeum Annex, vicino ai Carlton Gardens, e poco nota al pubblico, ma addertran ne sarebbe conoscenza. Una volta finanzio la ristrutturazione di quell'ala dell'edificio, poi il terzo dispositivo, probabilmente e.g. addentrano, piantato come parte di un regalo banale o di un agito decorativo. Non lo scopriranno finché non sarà troppo tardi. Il taxi ci lasciò all'estremità nord del mall, e Holmes mi condusse attraverso un vicolo sul retro verso l'ala sud meno frequentata dell'Ateneo. Sotto una piccola targa in ottone con la scritta Dipartimento di Ricerca Strategica, orari dicai. Usura per ordine, Holmes tirò fuori un sottopeso di filo metallico e una chiave. Forgiata molto tempo prima per un altro caso che riguardava una serratura simile. In meno di un minuto, la porta sedette e si volamo dentro. I corridoi erano silenziosi e l'aria all'interno era viziata. Percorremmo corridoi dai pannelli scuri, illuminati solo dal blu tremolante del reticel a gas abbassat. Holmes procedeva, con sicurezza, come se ogni passo rifugiasse nella memoria. Finalmente raggiungemmo una porta con la scritta privato, riservato al comune. Holmes premette l'orecchio contro il legno, poi girò la maniglia. Sbloccata. All'interno si trovava una sala riunioni compata, di forma ovale, con un semicircuito di setti. Un leggio e un elegante orologio da camino appoggiato su un mobile dietro. La sedia dell'orologio. Holmes attraversò subito la stanza. Terzo orologio. The Sabassavis era un peso discreto, vittoriano, ma restaurato di recente. Salvo la casa. Ni esamino l'interno e sibilo tra I denti, e peggio degli altri. Non solo una sorgente nascosta, ma anche fiali di mercurio, sheg, misi, gelo il sang, una bomba. Holmes anu, imposta un timer di mezz'ora. Distruggerebbe l'intera camera. Chunk si trovi all'interno. Non finché, di un'occhiata all'orologio, l'una meno 12. Holmes infilò la mano nell'involucro con I suoi attrezzi, con dita ferme ma veloci. Mi servira il silenzio assoluto, Watson. Una tension spagliata e la fiala si rompera. L'esplosione. Si innescherà all'istante. Feci un passo indietro. Con il cuore che mi martellava. Ogni ticchettio dell'orologio ora suonava più forte. Quasi beffardo. Holmes lavorava senza fiato. Disattivando una connection, poi l'altra, fermandosi, ispezionando, aggiustando. Il sudorigli imperlava la tempia, sebbene le sue mani non tremassero mai. 6 minuti. La mala liquide il scatto sotto pressione,
quattro minuti. Arrivo alla mia finale, un grilletto oppression. Avvolto attorno alla base di mercurio. 2 minuti. Holmes. Inspiro lentamente. Poi, con un movimento cosc delicato che quasi non lo vidi. Insert un piccolo cuneo sotto l'armatura e salvo la bobina. Si con debole sibilo mentre la mala criles salva dot il ticchettio sesso. Si appoggio allo scineo. Ed espiro una volta. E fata, ha detto, facciamo l'orologio in silenzio. Entrambi addendo il nulla lativ avrebbe dovuto esserci il numero del vittime. Sulla parete interna, dietro il dispositivo smontato. Holmes trovo una piccola etichetta appuntata all'interno. Del pannello. Ho digitato lo stesso script di prima, il terzo era silenzio. Il quarto sarà comprension. Nessuno controlla il tempo. Nemmeno to dot Holmes lo les senza reagire. Poi lo piego e lo mise nel capato dot si volto verso di me. Pallito ma calmo. Questa era la fine. Watson, non uccidere, ma insegnare la pora. Ricordare che detiene il potere che il controllo e un'illusion. Adderton e solo il direttore d'orchestra. Lo spartito e scritto da qualcun altro. E intendi fermarli. I suoi occhi incontrarono I miei. Intendo superarli. Abbiamo lasciato l'edificio prima che arrivassero le guardie. Quella notte. Londra continua a dormire. Nessun rintocco, nessun fuoco. Ma la luncette dell'orologio si erano mas. Tornamo in Baker Street poco prima dell'alba, con la grigia luce. Del mattino che cominciava a soffocare la ombra della città. Il cielo sopra Londra era in color e nuvoloso. Un eco silenzioso dell'umore all'interno del taxi. Holmes si appoggiò allo scinale con il mento premuto contro il petto. La rug intorno alla bocca tis dalla stanchezza, ma sapevo che non era. Stanco fisicamente, stava riflettendo, continuando a sezionare, risistemando gli ingranaggi del mistero che avevamo appena svelato. Nessuno di noi due parlo finché non fummo giunti nei familiari confini del nostro salato. Il fuoco era spento nel camino, le braccia fredde, ma Holmes lo ignorò. Ando in vis alla scrivania e recupero ancora una volta il taccuino di Palgrave, distendendolo con lenta cura. Poi verso 2 dita di brandy in un bicchiere lo bevan, un unico sorso misurato. Il quarto sarà la comprension, mormoro. Mi sedetti di fronte a lui. Cosa pensi che significi? Holmes picchietto il dorso del taccuino con un dito. Significa che vogliono che vediamo lo schema. Non per contrastarlo, ma per riconoscerlo. Ogni dispositivo, ogni bersaglio, e un messaggio camuffato da meccanismo. Non pensato per distruggere indiscriminatamente, ma per dimostrare precision. Ognuno è stato piazzato in luoghi influenti. Uomini di rango. Camere decisionali. Questo. Non è caos. Questa è dottrina. Ma che, hocisto, sappiamo che Adderton non è il solo. Assato, e un finanziere, non un visionario, il boia, non l'architetto. Holmes indicò il biglietto del terzo orologio. Questi messaggi non sono stati scritti con la mente di un assassino. Sono la voce di qualcuno che insegna. Qualcuno. Che crede che ciò che fa non sia un crimine, ma una correzione. Aggrotai la front. Un'ideologia. Assato, dis Holmes, e chi sta il pericolo. Un criminale può essere arrestato. Un assassino può essere impiccato. Ma un'idea si difende. Si alzo discato e si diresse verso la mensola del camino, dove giaceva una piccola pila di ritagli del Times. Li sfoglio rapidamente. Siglindoniano, poi un altro. Quando parlo di nuovo, la sua voce aveva riacquistato un tono tagliente. Il mese scorso si è tenuto un simposio, poco conosciuto, al Royal Institute of Applied Mechanics, non frequentato dal grande pubblico, ma ben finanziato. Argomento, l'etica del silenzio tecnologico. È stato letto ad alta voce, in forma anonima.
Un articolo presumibilmente presentato da un accademico straniero che non si è mai presentato. Per rivendicare la paternità, la tesi centrale sosteneva che l'innovazione incontrollata nel mani dei governi porta all'entropia morale, che la scienza non dovrebbe servire lo Stato, ma piuttosto smantellare la sua illusione di permanenza. Mi porse il ritaglio. Un passaggio era sottolineo e matita, non è la campana che dovrebbe avvisarci, ma l'orologio che continua a ticcare anche dopo che l'ora è passata. La frase mi fece venire ai brividi. Holmes, pensi che questa fosse la stessa mano che inviava I messaggi, certo des, o almeno, la stessa mente. Quella frase è stata citata nel terzo messaggio. Puoi fermare le mani, ma non l'idea. E la continuazione della stessa metafora. Ma perch anonimo, perch non pubblicare apertamente. Perch, dis Holmes, questa persona, chonc essa sia, sta giocando du giochi contemporaneamente. Vuol smascherare l'illusion di potere. Per rimanendo invisible, il suo obiettivo non il riconoscimento, e la conversione. Una rivoluzione silenziosa. Mi alzai e camminai avanti e indietro, a disagio. Allora come li fermiamo, se non che un nome, non che un volto, come troviamo. L'orologio di questa filosofia? Holmes mi guardò e nel suo sguardo c'era qualcosa di raro, un barlume di incertezza. Non li troviamo, non ancora. Aspettiamo il prossimo segno di spunta. La stanza piambo di nuovo nel silenzio. Ma proprio mentre aprivo bocca per rispondere, qualcuno bussò piano alla porta. Holmes cambiò immediatamente posizione. Si avvicinò. E la SOCCHIUSE un ragazzino, uno degli irregolari di Baker Street, era in piedi sulla soglia, stringendo un foglio piegato con entram le mani. Aveva il viso pallido urgente. Signor Holmes, mi è stato detto di consignarlo direttamente a lei. A nessun altro. Holmes prese il giornale, diede la mancia al ragazzo e chiuse la porta. Aprì il biglietto e aggrottò la front. Che cosa? Hoci mi lo passo senza dire una parola il foglio non aveva segni. La calligrafia era serrata e studiata. Underscore un'ultima lesione. Palgrave era la chiave, ma non la serratura. Il vero meccanismo non era stato costruito da lui, ma era insito in lui. La sua morte non è stata una conseguenza, ma un catalizzatore. Ha fermato il cronometro. Signor Holmes. Ma ora devi chiederti, a che ora avrebbe dovuto suonare? Non c'era nessuna. Ferma, nessun sigillo, solo quell'ultima, terrible domanda. Holmes riprese la lettera e fissò il cammino come se ci fossero ancora del fiamme. Palgrave era l'avvertimento, dolcemente, non solo l'artifice, ma l'esempio, la sua morte. Cosc precisa, cosc pubblica, è stata progettata per dare inizio a qualcosa. Qualcosa che inizio ora, il quarto orologio, dissi, è stata davvero la fine. No, rispose Holmes, quella era la soglia. Si sposto di nuovo verso la scrivania. Poi si guardò al spal. Watson, dobbiamo prepararci, che dell'altro in arrivo. E questa volta, il ticchettio non si fermerà a un solo dispositivo o a un solo uomo. Stanno cercando di cambiare l'ora per tutti. Ma cosa facciamo? Chi si abbasavas? Holmes si voltò e, per un brevissimo istante, vidi il peso nei suoi occhi. Non porrà, e nemmeno dubbio. Ma il riconoscimento di una guerra non combattuta con pugni o proiettili, bensì con idee, meccanismi e silenzio. Facciamo ciò che Palgrave non è riuscito a fare, ha detto. Riportiamo indietro l'orologio e ascoltiamo tutto ciò che ci dice prima che suoni di nuovo. Era trascorsa una settimana dall'arrivo della lettera. Londra, come sempre, garava come. Se nulla si fosse mosso sotto le sue fondamenta, le carrozze sfragliavano lungo lo strand. Gli impiegati si affrettavano sotto la bombetta e la nebbia tornava con la sua solita indifferenza.
Ma negli angoli silenzi osi del potere, nightclub. Nel sale riunioni e dietro port lucide, si percepiva un'increspatura. Sotto, inespressa, ma comunque presente, la sensazione che qualcosa si fosse avvicinato. Troppo vicino. Holmes aveva trascorso quei giorni in una contemplazione incessante. Mangiava a malapena, dormiva a brevi intervalli e studiava attentamente. Ogni pagina del diario di Palgrave, ogni nota degli orologi, ogni parola dei messaggi anonimi. Lo osservavo, non come un medico, ma come un amico che sapeva che nella sua mente era passato qualcosa di più di un caso. Poi, una mattina, mi convoco in salotto con una semplice frase, e finita. Watson, lo trovai in piedi al tavolo, con il quaderno chiuso davanti a sé, I suoi occhi limpidi per la prima volta da giorni. Il quarto non è mai stato un orologio, senza preamboli, né una bomba, ironia, progettato per accendere dopo il silenzio. La morte di Palgrave era un segnale titreo, non un finale, un segnale, mi sedetti, ma segnale per cosa, prise. Un manifesto pagato dal cronaca del mattino mi lo porse. Un titolo creva in basso, l'inchiesta del Ministero degli Esteri. Solicita una revisione interna dei contratti di sicurezza privata ho letto l'articolo. Era troppo largo un promemoria, una serie di documenti non firmati che rivelavano che diversi funzionari di alto rango avevano approvato contratti segreti di sorveglianza meccanica, tramite società non regolamentate. Il nome di uno di questi finanziatori era in stato menzionato di sfuggita, collegato ad apparati sperimentali di temporizzazione di applicazione discreta. L'articolo non accusava, si limitava a suggerito. Holmes in new indurazione. Di esso, sono stati smascherati. Non apertamente, non abbastanza da creare scandalo. Ma il sicuro è sufficient. Lo scopo degli orologi non è mai stato solo la distruzione, era quello di far leva. Schonk abbia orchestrato tutto questo voleva controllare la narrazione. Dopo il rintocco ven silenziato, I pensi, che ci siano riusciti, in un certo senso, amis Holmes, ma non nel modo in cui si aspettavano. Perciò ho trovato qualcosa che non volevano che trovassi. Nell'ultima pagina di Palgrave, vedi che si fa riferimento a una lista di consegna, non di orologi, ma di componention. Elenco che ha depositato presso un avvocato, in un ufficio fiduciario. E per una seconda busta iniestras una ricevuta, datata e timbrata. Ho presa ieri. Palgrave l'ha lasciata sigillata a nome del suo apprendista. Dentro c'erano diagrammi non per uno, non per tre, machinque disposiviv. Du non furono mai costruiti, ma la destinazione prevista erano elencate. Una di queste, il Parlamento stesso, lo fece. Volevano piantarne o almeno volevano farcello credere, ha detto Holmes, in ogni caso. L'intento era lo stesso, provocare un assai minuzioso, incuter timore a prior una falla nella fiducia e tu, chi si abbassavas, cosa hai fatto voi fare? Ho restituito I documenti al Ministero dell'Interno in forma anonima, ha detto Holmes, senza fare riferimento a Palgrave o a me stesso. Ho lasciato un biglietto, l'ora suona, pio di una volta, lascia che questa passi inosservata. La prenderanno sul serio, in silenzio, ovviamente. Ma irrigideranno I contratti, esamineranno I fornitori. Il non matterton, scomparire dalla buona società come il vapor su una finestra. Si avvicino alla finestra e guardo la pallida luce del mattino. Abbiamo impedito la detonazione, Watson. Ma, cosa ancora più important, abbiamo interrotto il ritmo. Queste persone, siano, hanno fatto affidamento sull'inevitabilità, una sequenza di cause ed effetto. Hanno sottovalutato qualcosa di profondamente umano. Che cosa bisogna fidarsi di un orologio per misurare il tempo.
se ni dubiti, ni cerchi un altro. Mi fermai accanto a lui. Allora abbiamo vinto. Per ora, des Holmes, ma ci riproveranno. Non con ingranaggi e mal, forse, ma con altri strumenti. Alter or, non è mai finita, non proprio. Si volto igli rivals un sorriso raro e stanco. Ma la prossima volta si ricorderanno dell'uomo che ha sentito il rintocco prima che suonasse. Mentre la città si agitava oltre le nostre finestre, la prime campagna del cheese risuonavano in lontananza sui tetti. Mi sedetti di nuovo sulla mia sedia. Apri il mio taccuino e cominciai a scrivere. Non di un caso concluso con mineti processi. Ma di no in cui il silenzio stesso era stato il nemico. Il ticchettio di un orologio aveva segnato non il passer del tempo, ma la forma di una guerra combattuta nell'ombra. E Holmes, ancora una volta con la pipa in mano, disemplacement. Ora, Watson, basta parlare di orologi, il tempo ci porterà presto il prossimo guaio.